Hi all. This video is going to talk about multiplication of integers in arithmetic and logic unit. In the earlier classes, we have talked about the design of adders, right? We have talked about how to design a ripple carry adder and carry look ahead adder. And as I have already told you that multiplication is done by only with continuous addition. So let us see one example. This is how we perform an usual multiplication, right? So we will be having uh, two operations. One is for every digit we are going to shift to one position, right? And we are going to add everything, right? So this logic is now implemented in your multiplication circuit. So you can look into the circuit. The circuit has n-bit adder, which can be an carry look ahead adder, and you have a shift logic also. So, if M is going to be a multiplicand, which is stored in a register, and Q is going to be a multiplier, which is stored in another register, and based on the shift and control logic, the shifting operation is given. The shifting happens between A and Q. Okay. And the carry can be involved in the arithmetic operation. Based on the bits that you find in the queue, the shifting and adding happens. So this is all about your multiplication circuit, and we look into how the actual multiplication is performed with a small flowchart. I have already sent these flowcharts to you and asked you to copy down. We'll see an example relating to that. So first we'll start with our example, our multiplication of two unsigned integers. So this multiplication is going to talk about two unsigned integers. Okay, right. So I have CA0. I'm setting carry bit as 0 and accumulator register as 0. I'm setting multiply. I'm storing the multiplicand in M register and multiplier in Q and setting my count as N. So if I'm going to use a 4-bit number, my count will be 4. If I'm going to multiply two 8-bit number, my count will be 8. Okay. So this is all the arrangement, initial arrangement. You can see this. We are going to multiply 13 and 11, where 11 is the multiplicand and 13 is the multiplier. Yeah. So this is the binary representation of all this. So this is the initial setup. Now when we'll turn into the algorithm, we are going to look into the Q0 bit. So what is Q0 bit? The last bit here. This is the Q0 bit. So all our decision is now going to work in the on the basis of this Q0. If my Q0 is equal to 1, so what will you actually do in a multiplication? If the binary value is 1, then you will add that number. Otherwise, we'll just shift. If it is 0, we'll otherwise shift. The same logic is used here. If Q equal to 1, I'll add the value. The multiplicand is added to the accumulator. And then shifting happens. If Q is equal to 0, no addition but only shifting happens. This will happen for n times until your count becomes 0. And after count equals 0, your end product is found in both registers A and Q. Because I have already told you that when two 4-bit numbers are multiplied, then they will be giving 8 bits. A maximum value is in 8 bits. Hence, when you multiply two n-bit numbers, you will get 2 n bits. So, hence stored in 2 registers. So, now we will get into the example here. This is 13, this is 11. So, 13 கான representation இங்க கொடுத்தாச்சு, 11 கான representation கொடுத்தாச்சு. இப்போ Q0 வந்து 1. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? I have to add my multiplicand to M, to A. So, இப்போ add பண்ணி போட்டாச்சா? So, I have added. Add பண்ணியாச்சு. Q வேல்யூவையும் அப்படியே நான் காப்பி பண்ணிட்டேன். M வந்து நம்ம பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை. Because shiftingல M கிடையாது. I'm going to shift only these 3. இந்த circuit designலே பார்த்தீங்கன்னா circuit
ஷிஃப்டிங் லாஜிக் CAQ குள்ள தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ என்னுடைய ஷிஃப்டிங்கும் இதுக்குள்ள தான் இருக்கும். ஷிஃப்டிங்னா வாட் ஷுட் பி டன்? ஸோ ஐ ஹாவ் டு நோ தட் இல்ல, வாட் வில் பி டன் இன் ஷிஃப்டிங். ஓகே, ஸோ ஐ கம் ஹியர். இப்போ நான் ஆட் பண்ணியாச்சு, இப்போ நான் ஷிஃப்ட் பண்ணணும். ஸோ கேரில இருந்து ஷிஃப்ட் பண்ணணும்ன்றதா இங்க லாஜிக். ஸோ திஸ் 0 will be here, this one here, this one will be here, and this one will be going here. அப்படியே ஒரு ஷிஃப்ட். ஓகே, அண்ட் இந்த ஒன் டிஸ்கார்ட் ஆயிரும். இந்த இடத்துக்கு பதிலாக 0 ரீப்ளேஸ் ஆயிரும். ஏன்னா இங்க இருக்கிற 0 இங்க வந்துருச்சு இல்லையா? ஸோ 0 will be replaced. This is how the shifting happens. சரியா? இது நார்மல் ஷிஃப்டிங். இதை வந்து பேசிக் ஷிஃப்டிங் ஆப்ரேஷன் சொல்லுவோம். கேரியில இருந்து ஏக்கு போகுது, பட் கேரி பிட் ஆட்டோமேட்டிக்கா 0 ஆயிரும். இங்கே இந்த வெளியில போற லாஸ்ட் பிட் இட் வில் பி கேன்சல், இட் வில் பி எலிமினேட்டட். ஓகே, இப்ப ஷிஃப்ட் முடிச்சுட்டு நம்மளுடைய ஏவும் கியூவும் இந்த ரெப்ரசன்டேஷன் வந்தாச்சு. அகைன் ஐ எம் கோயிங் டு லுக் இன் டு Q0. ஏன்னா இப்போ நம்ம பண்ணிருக்கிறது 4th டைம். சரியா? ஷிஃப்ட் ரைட் பண்ணோன்னே இந்த ஆபரேஷன் முடிஞ்சோன்னா நம்ம கவுண்ட் என்னவாக இருக்கணும்? 3 ஆக மாறும். முதல்ல 4 பிட்டா இருந்தது, இப்ப 3 ஆக மாறிடுச்சு. ஸோ இன்னும் 3 டைம்ஸ் பண்ணணும்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ இப்போ Q 0வா இருக்கு. 0வா இருந்தா என்ன பண்ணணும்? ஜஸ்ட் ஷிஃப்டிங் இஸ் இனஃப். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு ஜஸ்ட் ஷிஃப்ட். ஷிஃப்டிங் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பண்ணணும். அண்ட் இங்கே 0வே போட்டுடலாம். ஓகே, ரைட். ஸோ ஆஃப்டர் திஸ் மை count will be marked as 2. So again Q0 bit 1. So ஏல என்ன இருக்குது? ஏற்கனவே 0 0 1 0. இதோட என்ன ஆட் ஆகும்? மல்டிப்ளிகன் தான் ஆட் ஆகும், நாட் த மல்டிப்ளையர். ப்ளீஸ் பி காஷியஸ். ஏன்னா இந்த மல்டிப்ளையர் மாறிக்கிட்டே இருக்கும், நம்ம Q வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும், பட் M தான் இங்க ஆட் ஆகும். ஸோ அப்படி ஆட் பண்றப்போ you will get the result like this. Again shift, and you will be having the count value of 1. Now you look into Q0 bit 1. So again I have to add and shift. So 0 1 1 0 ஓட திருப்பியும் multiplicand add பண்ணணும். Add பண்ணா carry 0 னா carry will be 1 automatically, but don't worry about that. இதுக்கப்புறம் add பண்ணதுக்கு அப்புறம் again shift. So shifting, right? So finally இங்க 0 ஆயிரும் count. So count 0 னா the product should be in here. So A ல என்ன வேல்யூ இருக்கு? இது. And Q ல என்ன வேல்யூ இருக்கு? 1 1 1. So இதெல்லாம் நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா you should get 1 4 3. So let us check 1 2 4 8 and this is 128. So when I add sum up everything I get 1 4 3. Okay, so this logic is very good when you want to multiply two unsigned integers. Now what happens that when I want to multiply two signed integers, this algorithm will not work, right? ஏன்னா 2's complementல represent பண்ணுவோம். So totally a disaster ஆயிரும் இந்த இதுல ஒர்க் பண்ணணும். So you need to have a special algorithm that is called as Booth algorithm. So this is another important question that you need to study. இப்போ Booth algorithm signed integers சேர்த்து work பண்ணும் அப்படிங்கறதா நம்ம Booth algorithm. Okay, so let us check how does it works. Okay, நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, for example signed integerன்றதுனால I'll go to 7 into -3. So எனக்கு ஆன்சர் வந்து -21 ஆக வரணும். அதாவது 2's complement of 21 ஸ்டோர் ஆயிருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ முதல்ல இந்த ரெப்ரசன்டேஷன்லாம் பார்த்துருவோம். 7 உடைய ரெப்ரசன்டேஷன் என்ன? 0 1 1 1. ஓகேவா? -3 உடைய ரெப்ரசன்டேஷன் என்ன? +3. 0 0 1 1. அதை -3 மாத்தினேன்னா I will have 1 1 0 1. Right. So இப்போ இதுதான் மல்டிப்ளையர். அப்ப இது Q. இவங்க M 7. ஓகேவா? So நான் இங்க வந்து மைனஸ் ஆபரேஷன் பண்ண வேண்டி இருக்குன்றதுனால இந்த M-க்கும் I'll have this one also. So 1 0 0 1.
இது minus m. Okay, right. So according to the algorithm, I'm going to have the same A, Q register, M register, count எல்லாமே அப்படிதான் இருக்கு. பட் ஒரே ஒரு பிட் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் இருக்கு. Q minus 1 இருக்கு. And there is no carry at all. இல்லையா? So I'll have A, Q, and I have Q minus 1 and M. So M என்னது நமக்கு 0, 1, 1, 1. Okay. A initial என்ன 0, 0, 0, 0. Q initially it is actually நம்ம operand வந்து minus 3 வருது. So I have to put Q as 1, 1, 0, 1. And you have ஏன்னா Q minus 1 0 தான் சொல்லிருக்கோம் சரியா. So இது then I have to find this flow chart. போன ஃப்ளோ சார்ட்ல ஒரே ஒரு பிட் மட்டும் பார்த்தோம். இப்போ பிட் காம்பினேஷன் பார்க்கணும். Q0வையும் Q minus 1ஐயும் சேர்ந்து பார்க்கணும். 10வா இருந்தா ஒரு செட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டியும் 0வா இருந்தா இன்னொரு செட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டியும் ரெண்டு பிட்டும் சேமா இருந்தா வெறுமனே ஷிஃப்டிங்கும் நம்ம பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் ஆப்ரேஷன் அகெயின் 4 டைம்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஐ ஷுட் கெட் -21 ஆக்சுவலி. ஸோ -21 குரிய 2's காம்ப்ளிமெண்ட் பார்ப்போம். அதுதான் நமக்கு ஃபைனல் ஆன்சரா வரணும். ஸோ வில் செக் ஃபார் தட். ஓகே, 1 16 plus 4 plus 1 இல்லையா? 1, 2, 4. This is 21. சரியா? இது 21 இருக்கணும். இதே நம்ம 8 bitsல போட்டோம்னா you will be having a value like this. So this is 1, 2, 4, 8, 16. இதோடைய 2's காம்ப்ளிமெண்ட் நமக்கு இங்க கிடைக்குதான்றதை நம்ம செக் பண்ணுவோம். இது வந்து 20 plus 21 ஓடது. பட் நமக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற ஆன்சர் -21 சரியா. ஸோ இப்போ இந்த இதுல மூவ் பண்ணுவோம். ஐ ஹாவ் டு செக் Q0 and Q minus 1. Q0, Q minus 1, it is 1, 0. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்னா I have to do this one. So A minus M போட போறேன். A உடைய வேல்யூவோட M உடைய 2's காம்ப்ளிமெண்ட் நான் ஆட் பண்ண போறேன். அதான் நீ சப்ராக்ஷனா என்ன அர்த்தம்? ஒரு நம்பருடைய 2's காம்ப்ளிமெண்ட் ஆட் பண்ணணும். ஸோ ஏற்கனவே இங்க M வந்து நான் டிட்டர்மின் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் -M. So I'll add 1, 0, 0, 1. So என்ன வருது? 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1 and 0. This is the added result. Now I have to shift. And இந்த பூத் அல்காரிதம் பொறுத்த வரைக்கும் I'm going to follow a shift called arithmetic shift. இந்த arithmetic shift என்ன பண்ணணும்னா எந்த ஒரு ஆபரேட்டருடைய சைன் பிட்டை ரீடைன் பண்ணிக்கும். ஸோ நமக்கு எப்பவுமே சைன்ல லாஸ்ட் பிட் எப்பவுமே சைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ அதனால அதை அப்படியே ரீடைன் பண்ணிக்கிறோம். தென் மற்ற பிட்டை அப்படியே ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கிறோம். 1, 0, 0. This one goes here. இந்த ஸ்டெப் ரொம்ப நோட்டபிள்பா. இந்த 1 அப்படியே போட்டு இங்க முன்னாடி உள்ள இது மாதிரி 0ன்னு மாத்தக்கூடாது. இந்த 1 இங்கேயும் ஷிஃப்ட் பண்ணணும். இதே 1 இங்கேயும் காப்பி பண்ணியே ஆகணும். ஓகே, 1, 1, 0 and this one here. இந்த ஸ்டெப் புரியுதா? ஸோ இப்போ ஒரு தடவை நம்ம பண்ணி முடிச்சிட்டோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இது Q0, இது Q minus 1, 0, 1. 0, 1 என்ன பண்ணணும்? நம்மளுடைய ALUவோட ஆட் பண்ணணும். ஏற்கனவே என்ன இருக்கு? இது இருக்குது. இதை வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போறோம். ஸோ 0, 1, 1, 1. ஆட் பண்ணா I'm getting 1, 1, 0, 0. Carry will be moving here. You need not consider the carry at all. Okay. And இந்த பிட்ஸ் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்க போறோம். இப்போ என்ன பண்ணோம்? நம்ம A plus M பண்ணியிருக்கோம். இப்பவும் நம்ம கண்டிப்பா என்ன பண்ணியே ஆகணும்? ஷிஃப்ட் பண்ணியே ஆகணும். அதுவும் அரித்மெட்டிக் ஷிஃப்ட். அரித்மெட்டிக் ஷிஃப்ட்னா என்ன சொன்னேன்?
இந்த 0 அப்படியே வந்துரும். அப்புறம் நீங்க ஒன்னொன்னா இதை நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். 1 1 1 1 0. கரெக்டா? Okay. Again, I'm going to have a look into this. 1 0 இருக்கு. So 1 0 னா என்ன பண்ணணும்? I have to again I have to subtract. So 0 0 0 1 நோட I have to subtract this னா இதோட 2's complement add பண்ணணும். add பண்ணேன்னா 0 1 0 1 and same இதை இங்கே எழுதிட்டு போறேன். இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன்? a minus m பண்ணிருக்கேன். இப்போ திருப்பியும் ஷிஃப்ட் பண்ண வேணும். அரித்மெட்டிக் ஷிஃப்ட். ஸோ இந்த 1 அப்படியே காப்பி பண்ணணும். அப்புறம் இந்த 1 0 நீங்க எழுதிக்கலாம். 0 இங்கே வந்துருச்சு. 1 1 1 1. Okay. Right. Now I have completed 3 iterations. Again Q0 வையும் Q minus 1 ஐயும் பார்க்கணும். 1 1 1 1 நான் என்ன பண்ணணும்ப்பா? வெறுமன அரித்மெட்டிக் ஷிஃப்ட் நீங்க ஒண்ணுமே பண்ண வேணாம். ஸோ ஷிஃப்டிங் மட்டும் பண்ணா போதும். 4th ஸ்டெப் முடிஞ்சுது நமக்கு. ஸோ ஷிஃப்டிங்னா என்ன பண்ணணும்? இந்த 1 அப்படியே வரணும். இந்த 1 இங்கே, இந்த 1 இங்கே, இந்த 0 இங்கே, then 1 0 1 1 1. Okay. So let us look into இப்போ இந்த வேல்யூ தான் நமக்கு -21 ஆக இங்க வருதா அப்படிங்கறத நம்ம செக் பண்ணலாம். ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ஃபைனல் ரிசல்ட். So we'll check what we are going to get from this. So now you are looking into the 2's complement version of 21. So இது அப்படியே இந்த 8 பிட்டையும் அப்படியே காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்கிறேன். +1 பண்ணி 2's complement. Now check whether this answer is equal to this answer. Yes, of course. இது பார்க்க கூடாது. இது வரைக்கும் தான். AQ வரைக்கும் தான். So இந்த 8 பிட்டும் இந்த 8 பிட்டும் சேமா இருக்கா? So this is -21. You get the same -21 here with the Booth algorithm. This is all about your Booth algorithm. Okay. So இந்த ரெண்டு algorithm யூஸ் பண்ணி நீங்க Wednesday class வரப்போ you have to find to do this one. இது ரெண்டும் Boothல ட்ரை பண்ணலாம். And normal unsigned க்கு go with 15 into. Okay. Try that and come to the class when we meet you. Thank you.